Hello dear students, welcome you all for today's video lecture. Now, in this video lecture, we are going to discuss about the another most important topic of the biotechnology. That what is the application of biotechnology in the agriculture field? Is of biotechnology process that is means the technology process that we can advance technology process that we can use for the genetic engineering or otherwise known as the genetic engineering, how they are used in the agriculture field. Agriculture field रे एहार आवश्यकता कौन रही अछि. In the previous classes we are discussing about the what is the application, general application. Now in this video we are going to discuss the detail about the in the agriculture field. Okay, let's start. Biotechnology in the application with the agriculture field. कौन कहला agriculture field रे? Due to the demanding of the population or the increase in population, the food demand will be increases rapidly. When we can use the different type of pesticides, insecticides, it can increasing the food production capacity, but it may affect to the human health. So that the best way to increasing the production capacity as well as to view the human health condition, the one technology is there we can use, that is the genetic engineering or the biotechnology in case of agriculture field. In this technology, by using this technology, the reduce of the insecticides, pesticides occur and increase in the production of food takes place. How these are occurs? We can take the gene by which can not resistance by the different type of insects or the climatic factor. We can reduce that and we can insert another gene into them by the process of recombinant DNA technology, so that there will be a great strength of resistance which will be viewed in case of plants in the agriculture sector, which also increasing the food capacity or the food production capacity. Okay, so by using this technology, we can increase the 3 double when we can use the different type of pesticides and insecticides. आमे जति कि insecticides, pesticide use करिके जति production आमे करूथिले, by the use of this biotechnology process, we can multiply our production capacity according to demand of the population. We can multiply 3 times. आमे तार कोन करले 3 times more आमे production करि पारले by reducing, as well as we can reducing the use of the pesticides and different type of insecticides. Okay, तो देखो बिले कोन कहला एई जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज करिके आमे विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चर फील्ड रे आमे यूज करिचे, जो जाके हमर वर्तमान आमे देखिबा कोन करचे कोन नै. इन दिस टेक्नोलॉजी कोन कहला देखो, in this technology reduce the amount of pesticides used. जेते amount of pesticides हम यूज करथुले, सारो यूज करथुले टू किलिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स मानु किल करिया पे इंसेक्टिसाइड यूज करथुले, तार ह्रास पाइला, सेटा कमिला एवं there will be some processes पळेला डायरेक्ट पाठो हम कोन से प्रोसेस हम यूज करले, जो प्रोसेस टा को हम कोन करछे ए जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड रे हमरो तार डिमांड टा बढ़िला. तो देखो बीटी कॉटन मु जाउछु, पूरा जाउछु बीटी माने कोन मु जाउछु, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी rice, tomato, that means the different type of vegetables like cotton, corn, rice, tomato, potato, soybean, we can use from these vegetables to increasing the production capacity, mainly the rice and the wheat corn. ओके, तो एई सब जाक जोटा कि हमर जनरली डे टू डे लाइफ रे हमर जद पॉपुलेशन डिमांड को धरिए समानकर डिमांड ता बढ़ुची वेजिटेबल राइट हम बढ़ीचे. तो व्हाट डू मीन बाय बीटी? बीटी टॉक्सिन is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. Okay, BT for Bacillus thuringiensis, it will be right in the BT shortcutly or in the short. आमे कोन कले, we can take a bacterium or the bacteria which name is the Bacillus thuringiensis and we can shortly called as
BT, and it will be produce a toxic substance or a protein. It can produce a protein in the plant, but ये कौन कर जनरल कॉन्सेप्ट मु गोटे लाइन रे सारुची सुनो बुझी जीवो एई जो बीटी हमर जो रहिला बेसिलस थ्रुइनजेनेसिस रो जो हमें बैक्टीरियम ताको नै कि जेतोल कि हमें इंसर्टेड कर देला हमरो वेजिटेबल प्लांट्स मानन करे ये कौन कला गोटे प्रोटीन प्रोड्यूस कला जो प्रोटीन टा कि दैट प्रोटीन विल बी यूजफुल फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द वेजिटेबल्स बट when these are eaten by the any insects or any other organisms it can produce a toxic substance into their body गच्छ को साहाय्य कला प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया पई बट सेई जोटा जिंसटा जतोले से इंसेक्ट्स के फीड कला खाई देला ता देहर कोन कला टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कला तो दैट कैन किल द बैक्टीरिया और द इंसेक्ट्स by producing the toxic substance विषाक्त पदार्थ देहर प्रोड्यूस कला and they can destroy the epithelial layer of the gut wall तांगर जो gut wall रे epithelial layer पूरा destroy कर देले जा फल रे से कोन हे गेला किल हे गेला मर गेला तो देखो कोन कहला जनरली BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. In shortcut, it is called as BT. Next, what is the process of BT cotton? देखो BT cotton. The cotton industry, the cotton is widely used in the increasing population. These are used for the different type of materials, dress materials. ये सब जगह हमर cotton रो बहुत चाहिदा डिमांड अछि सेति में बोली हमें कोन करिया BT cotton crop टा हमें चूज करले फर्स्ट. The BT cotton, some strains of the Bacillus thuringiensis produce proteins. मु जहा कहिल तमो सेटा लिखाई छि जो से कोन कला जो thuringiensis कोन कला प्रोटीन्स प्रोड्यूस कला that kills certain insects से किछि इंसेक्ट्स माने जो जाकि से जो कॉटन टा को खाई दोतले फीड कर दोतले नष्ट कर दोतले insects such as lepidopterans like some example tobacco budworm and armyworms. These are the some insects like tobacco budworm and the armyworms. These are the insects which can destroy the cotton seed. So by the help of this Bacillus thuringiensis they can produce a toxic substance into them. When these tobacco budworm and the army budworm feed them, they can produce a toxic substance into their body and they can destroy the epithelial layer of the gut wall and they will be kill the insects. But it not affect to the cotton plant because it will be helpful for the increasing the production. So that B thuringiensis, that means the bacterium forms protein crystals during a particular phase. Gote particular phase रे से गोटे protein substance जोटा secretion करूची of their growth जोटा कि plant रो growth पाई तार production पाई सहायता करे. These crystals contain a toxic insecticidal protein. सेथिरे ही से insecticidal insects जदि सेटा फीड करला से मरि जीवो ताटा खाइले इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस करूची से प्रोटीन रे रही अछि जोटा कि व्हेन द insects will be fed the insect will be died. This toxin is coded by a gene named CRY. से जो टॉक्सिन टा को हम कोन करते गुटे जीन रो नेम देचे जोटा ना हला हमरो CRY हला हम CRY बोली कोइ परिबा CRY हला. These are a number of them the example of the protein encoded by a gene. एई जो जीन टा को तार जो थिला हमरो बैक्टीरियम देहरे से जीन से रिप्लेस करिके हम कोन करते गुटे जीन इंट्रोड्यूस करते ता देहरे by the process of recombinant DNA technology or genetic engineering. That gene is coded by the CRY CRY. There are number of genes will be replaced, but this is the one example and most widely used for the BT crops. These proteins encoded by a gene crystal AC and crystal AB. CRY-AB. Sorry, these are the CRY-AC and CRY-AB. एटा कोन coded करा हिचे हमरो CRY-AB आ CRY-AC. तो जदि तमरो क्वेश्चन अराइज हुए तो को प्रकार जीन टा को हम रिप्लेस करिचे जोटा कि हमरो the gene which will be not required by the plants सेटा को हम रिप्लेस करके हम सेटा कोन करछे गुटे नवा जीन टा को इंट्रोड्यूस करछे that is name is CRY CRY and it is two types that is the CRY-AC and CRY-AB will be introduced into the BT bacteria. Then it will be control the cotton blownones. That means जेतोली cotton रो फुलडा फुटेबा कढरा जेतोली होय सेतोली से जो insects खाइ दोतला सेटा को सेता कोन कला प्रोटेक्शन करिवारे सहायता कला.
এই जो प्रोसेस रे हम कोन करले कॉटन प्रोडक्शन कैपेसिटी अधिक करि पारले इट इज द वन प्रोसेस that is the bt cotton and by using this process we are used this process in the different type of vegetables like rice tomato potato soybean corn এই সব জায়গার মধ্যে আমি এই প্রসেসটা আমি ইউজ করি পারিবা next the another process that will be used or the biotechnical process that will be used in the agriculture field that is the pest resistance plant what do you mean by pest resistance plant देखो बिले तुम जनरली देखि थियो मुडा एग्जांपल दोछ तुमको generally in the time of when the cold will be goes out and the hot season will become जतोले शीत दिन छाडी जीवो खरा दिन आसीबो we can view that in some runner plants and some vegetable plants the leaves have the white scaly patches ए जो leaves जाकरे white scaly patches like ringworm भले थियो जोटा कि हमर कोन करछन्ती ए जो निमाटोडा बैक्टीरियम ता जेमिति कि हमर ringworm करन्ती से भले तांगर scaly patches देखाइ जीवो जा फल से कोन हे जो तार प्रोडक्शन कैपेसिटी कमी जीवो एवं से कोन होचे हमर प्रोडक्शन ता इजीली दे पारंतनी एवं इंसेक्ट्स जागा जाई ताऊ समान किल कर देन तो एटा हला हमर पेस्ट रेजिस्टेंस तो एठी देखो कोन कहला ए निमाटोडा मेलिडोजाइन in conjugia infects the roots of the tobacco plants generally in case of tobacco plants the root ei jo root ta amar kon hochi suffered hochi by the insects which is known as nematoda parasite melidozyme in conjugia okay these roots will be infected by this and they will be present as scaly patches over them and the roots will be destroyed and it will be not absorb proper amount of nutrition and the water into the soil so that it can kill the plant to reduce this effect we can use a strategy ame kon kale one strategy would use kale or we can use a genetical engineering or technology that is a great novel strategy was adopted to prevent these infections which was based on the process of RNA interference that means we can collect the RNA from the tree root or the tobacco plant's roots then we can cloning it by the use of recombinant DNA technology we can use that or by the process of genetic engineering also by this process the RNA will be replaced ये जो RNA टा को हमें replace कर देले and they will be defense that they will not present or they can prevent that nematoda parasites okay तो देखो कौन कहले a great novel strategy was adopted to prevent these infections which was based on the process of RNA interference it takes place in all eukaryotic organisms एया सब जागा जति सब हमरो eukaryotic organisms रे एई प्रोसेस टा को हमें यूज करि परिबा in all the eukaryotic organisms as a method of cellular defense because it will be defense in the cellular level सेटा तांको लेवल रे समान डिफेंस करि दोछन cellular level using this agrobacterium एई जो agrobacterium को यूज करिकि we can use a agrobacterium it is the one type of bacteria using a agrobacterium vector nematode specific genes were introduced into the host plant जो प्लांट रे हम इंट्रोड्यूस करबा चाहौचे सेटा को हम गोटे एग्रोबैक्टीरियम रो यूज करके नै कि हम कोन करछे से जो नेमाटोड ता को जोटा भी से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करबा चाहौची ता देहरे हम होस्ट बॉडी देहरे हम दैट विल बी इंट्रोड्यूस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग it will be the produce of DNA such that it provide both the sense of antisense RNA से कोन करछे both sense RNA and antisense RNA will be produced into the host cell body or in the host body when this nematode will become the antisense RNA will be fight at them and they will be protect the roots this is the host cell these two RNA being complementary to each other ei jo antisense au jemiti हमु जरो हला पिले गुड सिंपल एग्जांपल हम कोन करछे एंटीबायोटिक्स के खाउछे ए जो एंटीबायोटिक्स एंटी माने जो बैक्टीरिया बा भाइरस ता एंटीवायरल ड्रग बा एंटीबैक्टीरियल ड्रग जोटा के हम इंटेक करछे भाइरस बा बैक्टीरिया किल करिया पे सेही भलिया आ देहरे कोन हला हमर गुटे रहिला एंटीसेंस आरएनए आउट सेंस आरएनए ए दी जन जागा दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर व्हेन दिस नेमाटोड विल बी अटैक द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट दे विल बी रेजिस्ट अगेंस्ट देम they will form a double standard RNA this transgenic plant what do you mean by transgenic plant the plant which have reduced the gene जो plant बा organism रो के हमें gene टा को reduce करछे ए जो host cell रे हमें reduce करके आउ गोटे तार agrobacterium टा को हमें introduce करछे तो हमें transgenic animal बोली कहछे this transgenic plant therefore got itself to protected from this parasite एई प्रकार parasite to
से निजको निजे रक्षा करि परिबो तो दिस इज द मोस्ट widely used technology in case of agricultural field to increasing the production capacity by demanding of the increase in population. Okay, so this is the two method. In the next video we are discussing what is the biotechnology process or application in the human welfare. Human welfare रे सेई सब biotechnology रो कोन आवश्यकता रहउची हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा लाइक प्रोडक्शन इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड लाइक इंसुलिन प्रोडक्शन पाई gene therapy fine if a person will be suffering from any type of disorder we can do the gene therapy in the next video I can put in the this topic in the next video. Okay, thank you students, make a note.